we will see the example of how to find inverse Laplace transform. So write down the first example of this lecture. Find the inverse Laplace transform of s square plus 16s minus 24 divided by s raised to 4 plus 20s square plus 64. Okay. So denominator, the degree of s is 4. So we can write this as s raised to 4 plus 20 square plus 64, as the factors of 64 are 16 and 4, and addition of 16 and 4 is 20. So we can write this as is equal to Laplace inverse of s square plus 16s minus 24 divided by s raised to 4 plus 16 s square plus 4 s square plus 64. Okay. So we can write this as Laplace inverse of s square plus 16s minus 24 divided by s square into काय राहील s square plus 16 plus 4 into काय राहणार आहे s square plus 16. Okay. Now we can write this as Laplace inverse of s square minus 16s minus 24 divided by s square plus 16 and s square plus 4. Okay, now this is in the form of, we can write this as, the numerator is not linear, so we have to write s square minus 16s, sorry, s square plus 16s आहे, मी मायनस कुठून लिहिलं, minus 24 divided by s square plus 16 into s square plus 4 is equal to, how can we write this as, the numerator is not linear, so as plus b divided by s square plus 16 plus cs plus d divided by s square plus 4. Okay, now we simplify this, is equal to as plus b into s square plus 4 plus cs plus d into s square plus 16. Okay, and denominator as s square plus 16 into s square plus 4. So this LHS is as it is, s square plus 16s minus 24 divided by s square plus 16 into s square plus 4. So we get this as s square plus 16s minus 24 is equal to as plus b into s square plus 4 plus cs plus d into s square plus 16. Okay, this denominator will get cancelled. So now we multiply these two brackets. So s square plus 16s minus 24 is equal to as cube plus 4as plus bs square plus 4b plus s cube, sorry, cs cube plus 16cs plus ds square plus 16d. Now we collect the terms, that is s cube into Kyle a plus c plus, sorry, a plus Kyle c right plus s square काय येणार आहे b plus d plus s काय येईल 4a
plus 16c plus constant का येईल 4b plus 16d. Okay. Now by comparing the coefficients or equating the coefficients, इथे s cube ची टर्म आहे का, म्हणजेच a plus c किती येईल 0. b plus d is equal to 1. Then 4a plus 16c is equal to 16. And last term का येईल 4b plus 16d is equal to minus 24. ठीक है. Now here is b plus d, give it as star and this as double star. ठीक है. b and d and b and d. If we solve these two equations, we get value of b and d ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो आपण. हे 4b plus 16d is equal to minus 24. ह्या इक्वेशनला 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल 4b plus 4d is equal to 4. आता हे आपण सबस्ट्रॅक्ट करू. काय येणार आहे 16 minus 4d is equal to 12d is equal to किती येईल 24 28 सॉरी minus 28. So d ची व्हॅल्यू किती येईल आपली d is equal to minus 28 divided by 12, that is d is equal to काय येणार आहे minus 7 by 3. So d is equal to minus 7 by 3. Okay. Now ही d ची व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केली तर आपल्याला कशाची व्हॅल्यू मिळेल b ची. So we have b plus d is equal to 1. But d ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला yes. So b is equal to काय मिळेल आपल्याला 10 by 3. Okay. Now a and c ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आपल्याला. ठीक आहे. Now here 4a plus 16c is equal to 16. ठीक आहे. But इथं काय a plus c is equal to 0 म्हणजे a is equal to काय येणार आहे minus c. Yes, a is equal to minus c. So if we put a is equal to minus c in this equation, we get minus 4c plus 16c is equal to 16. So 12c is equal to 16. So c is equal to किती मिळेल 4 by 3. Yes, 4 by 3. Now c ची व्हॅल्यू मिळाली. ह्याच्यावरून आपण a ची व्हॅल्यू फाइंड करू. a plus c is equal to 0. 4 by 3. a is equal to minus 4 by 3. Yes. So आपल्याला आता व्हॅल्यू a b c d च्या काय मिळाल्या. So a is equal to minus 4 by 3, b is equal to 10 by 3, c is equal to 4 by 3 and d is equal to minus 7 by 3. आलेल्या व्हॅल्यू आपण आपलं जे इक्वेशन होतं त्याच्यात ठेवला तर काय येणार आहे लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ s square plus 16s minus 24 divided by s square plus 16 and s square plus 4 is equal to as plus b. ठीक आहे. a किती होता आपला minus 4 by 3 right. yes plus b किती आपला b is 10 by 3 divided by s square plus 16. Okay. Then plus c किती आहे 4 by 3s plus d is minus 7 by 3 divided by s square plus 4. Laplace inverse of this. Okay. Now we write this as just separately we can write this as minus 4 by 3 into Laplace inverse of s upon
s square plus 16. Okay, plus 10 by 3, Laplace inverse of 1 upon s square plus 16, plus 4 by 3 into Laplace inverse of s upon s square plus 4, minus 7 by 3 into Laplace inverse of 1 upon s square plus 4. Okay, so here minus 4 by 3, Laplace inverse of s upon s square plus 4 is cos 4t, plus 10 by 3 into Laplace inverse of s square plus 16 is 1 by 4 into sin 4t, plus 4 by 3 into cos 2t. Okay, minus 7 by 3 into 1 by 2 into sin 2t. Okay, just थोडं सिम्प्लिफाय केलं तर minus 4 by 3 cos 4t plus 10 divided by, sorry, काय 10 to 5 by 6. So plus 5 by 6 into sin 4t plus 4 by 3 cos 2t minus 7 by 6 into sin 2t. Okay, this is the Laplace inverse of s square plus 16s minus 24 divided by s square plus 16 into s square plus 4. Okay, write down this. झालं हे लिहून? No, ma'am. चला बी फास्ट चॅप्टर संपवायचे आपल्याला. आणखी 3 चॅप्टर आहेत आपल्याकडे. Oops.
अच्छा झालं हे लिहून? बी फास्ट. Done, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल. Find the inverse Laplace transform of a square divided by a square plus a square into a square plus b square. ओके आपण लेक्चरचं लास्ट एक्झाम्पल काय घेतलं होतं? यस डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस 4 इंटू एस स्क्वेअर प्लस 9. सिमिलरली तसं सॉल्व्ह करायचं. ट्राय करताय का सॉल्व्ह करून देऊ? तुम्ही ट्राय करताय का सॉल्व्ह करू? करतो मॅम. ठीक आहे ट्राय करा. हॅलो मॅम. हा 1 मिनिट पाठीमागचा स्लाइड दाखवा ना. हा झालं मॅम. ठीक. इथं ए ची व्हॅल्यू सांगते तुम्हाला किती येते. ए इज इक्वल टू ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अँड बी ची व्हॅल्यू मायनस बी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. ओके One upon a square minus b square. 1 upon a square minus b square Into a sin 80 yes a sin 80 minus b sin bt. yes very good. So Laplace inverse of a square upon a square plus a square into a square minus b square is equal to 1 upon a square minus b square into a sin 80 minus b sin bt. Okay. So सगळ्यांचा आन्सर येतं एवढा. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करू आपण.
find Laplace inverse of s upon s raised to 4 plus 4a raised to 4. ठीक है. So first of all, we write this as we have to do adjustment s divided by s raised to 4 plus 4a square, sorry, the 4a raised to 4 है, plus 4a raised to 4 minus 4a square square. Okay, so we can write this as L inverse of s divided by, this is the square of s square plus 2a, s square plus 2a bracket square minus this is the square of 2as bracket square. Okay, this is of the form a square minus b square. So we can write this as Laplace inverse of s divided by s square plus किती येणार आहे इथं 2a स्क्वेअर square. प्लस प्लस 2a मायनस 2as, सॉरी ह्याचा स्क्वेअर पाहिजे ना. Yes, ma'am. यस 2as आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये s स्क्वेअर प्लस 2a स्क्वेअर प्लस 2as. ठीक आहे, आता आपल्याला हे कसं लिहिता येईल. सो देअरफॉर s अपॉन s upon s square plus 2a square minus 2as into s square plus 2a square plus 2as is equal to कसं लिहिणार आहे आपण. s minus 2a bracket square. कुठे नाही सॉरी. नो. ओके, सो आपण कसं कसं लिहिलं होतं हे, जर न्यूमरेटर लिनियर असेल आणि डिनॉमिनेटरचे दोन्ही फॅक्टर नॉन लिनियर असतील तर s इंटू a अपॉन s स्क्वेअर मायनस 2as प्लस 2a स्क्वेअर प्लस b अपॉन s स्क्वेअर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वेअर. ठीक आहे, आता हे यस यस कॅन्सल होईल, म्हणजेच 1 इज इक्वल टू काय येणार आहे a इंटू एस स्क्वेअर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वेअर प्लस b इंटू एस स्क्वेअर मायनस 2as प्लस 2a स्क्वेअर. ठीक आहे, सो सपोज a ची व्हॅल्यू फाइंड करायची तर एस स्क्वेअर मायनस 2as प्लस 2a स्क्वेअर इज इक्वल टू काय पुट करायला लागेल 0, आणि Zero. b ची व्हॅल्यू फाइंड करायची असेल तर एस स्क्वेअर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. सो पुट एस स्क्वेअर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एस स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार आहे मायनस 2as मायनस 2a स्क्वेअर. ठीक आहे, हा ब्रॅकेट 0 ठेवलाय आपण, म्हणजेच 1 ची व्हॅल्यू 1 इज इक्वल टू काय येणार आहे 1 इज इक्वल टू b इंटू एस स्क्वेअर किती आला मायनस 2as मायनस 2a स्क्वेअर देन मायनस 2as प्लस 2a स्क्वेअर, म्हणजे हे 2a स्क्वेअर स्क्वेअर कॅन्सल होईल. 1 इज इक्वल टू b इंटू काय येणार आहे मायनस 4as. देअरफॉर b ची व्हॅल्यू काय येणार आहे तुमची मायनस 1 अपॉन 4as. ओके, सिमिलरली we can now we put s square minus 2as plus 2a square is equal to 0. So s square is equal to काय येणार आहे 2as minus 2a square.
सो 1 इज इक्वल टू काय येईल ए इंटू एस स्क्वेअर किती आला 2as मायनस 2a स्क्वेअर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वेअर. हे 2a स्क्वेअर कॅन्सल होईल. सो a ची व्हॅल्यू काय येणार आहे 4as. सो a इज इक्वल टू काय आलं 1/4as. सो a अँड b च्या व्हॅल्यू मिळाल्या. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप काय असेल आपली 1/s square minus 2as plus 2a square into s square plus 2as plus 2a square is equal to a किती आला आपला 1/4as into s square minus 2as plus 2a square. ओके. मायनस b किती आला 1/4as into s square plus 2as plus 2a square. ओके. नाव हे 1/4as and 1/4as आपण कॉमन काढलं तर काय येईल आपण इथं यस काय केलं आपण वेट इथं आपण डिरेक्टली 1/s लिहिणार आहे आणि ज्यावेळेस आपण इन्व्हर्स काढणार आहे त्यावेळेस आपल्याला यस ची गरज लागेल. सो वी कॅन राईट दिस. ठीक आहे. ओके. सो इथं काय येणार आहे यस अपॉन आपण लिहिणार आहे इथं पण काय येऊ आपण यस यस. ठीक आहे. याच्यातून काय कॉमन निघेल s/4as कॉमन काढलं तर काय येणार आहे 1/s स्क्वेअर मायनस 2as प्लस 2a स्क्वेअर. ठीक आहे. मायनस 1/s स्क्वेअर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वेअर. ठीक आहे. हे s स्क्वेअर मायनस 2as प्लस a स्क्वेअर असं लिहू शकतो आपण s/4a. हे s कॅन्सल होईल इथं काय राहील फक्त 1/4a. ठीक आहे. सो 1/4a into we can write this as 1/s square minus 2as plus a square plus a square. Okay. Minus 1/s square plus 2as plus a square plus a square. So we can write this as 1/4a into 1/s minus a bracket square plus a square minus 1/s plus a bracket square plus a square. ठीक आहे. सो आता इन्व्हर्स लॅप्लास घेतला तर इकडे काय येणार आहे लॅप्लास इन्व्हर्स ऑफ s डिवायडेड बाय s स्क्वेअर मायनस 2as प्लस 2a स्क्वेअर into another bracket s square plus 2as plus 2a square is equal to 1/4a into Laplace inverse of 1/s minus a bracket square plus a square minus Laplace inverse of 1/s plus a bracket square plus a square. आता ह्याचा Laplace inverse कसं 1/4a as it is into e raised to at into Laplace inverse of 1/s square plus a square minus e raised to minus at into Laplace inverse of 1/s square plus a square. So काय येणार आहे हे 1/4a e raised to at into 1/a into sin at minus e raised to minus at into 1/a into sin at. ठीक है.
सो नंतर इथं काय होईल, हे 1/4a इंटू साइन 80 कॉमन निघेल आणि राहणार काय, e रेस टू 80 मायनस e रेस टू मायनस 80. ठीक आहे. ह्याला जर आपण e रेस टू 80 मायनस e रेस टू मायनस 80 आपण 2 केलं तर ह्याच काय येणार आहे, cos 80. ठीक आहे. हे लिहा. इथं काय आपल्याला काय फाइंड करायचं होतं, लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ s अपॉन s रेस टू 4 प्लस 4a रेस टू 4. आपण 4a² ची टर्म्स ऍडजस्ट केली. ठीक आहे. सो आपल्याला काय मिळालं, s² प्लस 2a² ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2as ब्रॅकेट स्क्वेअर, a² मायनस b². we write this as a plus b and a minus b. okay. then by using partial fractions we find the value of a and b. so we get a is equal to 1 upon 4as and b is equal to minus 1 upon 4as. हॅलो मॅम. हा मॅम आपण ते फर्स्ट कॉलम मधली सेकंड लास्ट स्टेप आहे ना, हा सेकंड लास्ट स्टेप मॅम, ओके. त्यात 1 च्या जागी जर एस घेतलं तर आपल्याला बी आणि ए च्या व्हॅल्यू मध्ये एस भेटत नाही. हा म्हणजे सपोज इथं s घेतलं तर आपले अशा व्हॅल्यू येतील का? हा 1/4 ए येत आहे, म्हणजे एस टर्म कॅन्सल होते. ओके. तसं पण चालेल. आणि दोन्ही यस यस म्हणजेच आपण काय करू, त्याच्यात कॅन्सलच होतील ना ह्या दोन्ही टर्म. अच्छा, हे लिहून झालं. येस मॅम.
साधी आता झालं हे लिहून? आता झालं हे लिहून? हॅलो. Yes, ma'am. Chalo, we will see the next example. Write down, find the inverse Laplace transform of s square plus 1 divided by s cube plus 3s square plus 2s. Okay, we have to find Laplace transform of this. So we can write this as, so s square plus 1 divided by s cube plus 3s square plus 2s is equal to s square plus 1 divided by s common काढला s square plus 3s plus 2. So we can write this as s square plus 1 divided by s into s plus 1 into s plus 2. So s square plus 1 divided by s cube plus 3s square plus 2s is equal to a upon s plus b upon s plus 1 plus c upon s plus 2. So we can write this as is equal to a into s plus 1 into s plus 2 plus b into s into s plus 2 plus c into s plus 1. Okay, so s square plus 1 is equal to this. For finding the value of c, we put s is equal to -2. -2 चा square 4 plus 1 is equal to 0 plus 0 plus c into -2 into -2 plus 1. So 5 is equal to काय येणार आहे -2 into 2 ma'am. 2C -2c येईल ना. plus ma'am. c into -2 आहे ना इथं.
S is equal to -2 केलंय. C -2 into -1 ना. -2 into right, -2. Yes. C is equal to 5/2. Okay. आता if S is equal to -1 पुट केलं तर आपल्याला B ची व्हॅल्यू मिळेल. सो 1 + 1 2 is equal to 0 plus B into -1 -1 plus 2. So 2 is equal to काय येणार आहे -B, राईट. सो B ची व्हॅल्यू किती आली -2. आता A ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी पुट S is equal to 0. सो 1 is equal to A into 1 into 2 plus B into S ची व्हॅल्यू 0 ठेवले, B 0 प्लस C पण 0. अरे हाऊ कॅन इट पॉसिबल? S 0. ओके. सो अगेन A ची व्हॅल्यू किती आली आपली 1/2. 1/2. So A is equal to 1/2, B is equal to -2 and C is equal to 5/2. आलेल्या व्हॅल्यू इथे ठेवला तर लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ s² plus 1 divided by s³ plus 3s² plus 2s is equal to 1 by Laplace inverse of 1/2s minus 2 by s plus 1 plus C is 5/2 into s plus 2. So we can write this as 1/2 into Laplace inverse of 1 by s minus 2 into Laplace inverse of 1 by s plus 2, sorry, s plus 1 plus 5/2 into Laplace inverse of 1 upon s plus 2. So our 1/2 Laplace inverse of 1 by s is 1 minus 2 into Laplace inverse of 1 upon s plus 1 is e raised to minus t plus 5/2 into Laplace inverse of 1 upon s plus 2t s plus 2 is e raised to minus 2t. Okay, write down this. Okay. ते झालं हे लिहून?
चला नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. हॅलो. Yes, ma'am. Write down. Find the inverse Laplace transform of. Find inverse Laplace transform of 2s square minus 6s plus 5 divided by s cube minus 6s square plus 11s minus 6. Okay. So 2s square minus 6s plus 5 divided by s cube minus 6s square plus 11s minus 6 is equal to denominatorचे फॅक्टर्स काय येतील 2s square minus 6s plus 5 divided by factors of denominator will be कॅल्सीवर फाइंड करून सांगते. S minus 1 s square minus 5s plus 6 s minus 1 s minus 3 s minus 2. Okay, so factors of denominator काय आले आपले s minus 1 s minus 2 and s minus 3. Okay, so now we can write as 2s square minus 6s plus 5 divided by s minus 1 s minus 2 s minus 3 is equal to a upon s minus 1 plus b upon s minus 2 plus c upon s minus 3. So we can write this as directly 2s square minus 6s plus 5 is equal to a into s minus 2 s minus 3 plus b into s minus 1 s minus 3 plus c into s minus 1 s minus 2. Okay, now we find the value of a b c. Okay, so first of all put s is equal to 2. a आणि c कॅन्सल होतील आपल्याला b ची व्हॅल्यू मिळेल 2 into 4 8 minus 12 plus 5 is equal to b into 2 minus 1 into 2 minus 3. Okay. So 13 minus 12 sorry is equal to b into काय minus 1. So b ची व्हॅल्यू किती आली b is equal to minus 1. ठीक आहे. Now a and c ची व्हॅल्यू फाइंड करू आपण. ठीक आहे. So for finding the value of c we put s is equal to 3. Okay, so put s is equal to 3. Here put s is equal to 3. So 9 into 2 18 minus 6 into 3 18 plus 5 is equal to 0. हे 0 होईल plus हे 0 होईल. c into s is 3 minus 1 into 3 minus 2. 5 is equal to 3 minus 1 is 2. So c is equal to किती आलं 5 by 2. ओके, आता आपल्याला a ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. सो पुट a ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी s is equal to 1. So 2 minus 6 plus 5 is equal to a into 1 minus 2 into 1 minus 3 plus ह्या पुढच्या टर्म 0. So minus 6 plus 5 minus 1. 1 is equal to a into minus 2. So a is बरोबर आहे का चूक
ए इंटू काय येईल इथं 1 minus 2 minus 1 प्लस 2 येणार 2 plus 2 2 so येणार yes a is equal to 1 by 2 so a is equal to 1 half, b is equal to -1 and c is equal to 5 by 2. So Laplace inverse of 2s square minus 6s plus 5 divided by s square s cube minus 6s square plus 11s minus 6 is equal to Laplace inverse of a किती आला 1/2 into s minus 1 plus b is minus 1/s minus 2 plus c is 5 by 2 into s minus 3. So we write just Laplace inverse separately. So we get, or we can write as taking inverse Laplace transform on both sides, taking inverse Laplace transform on both sides, we get Laplace inverse of 2s square minus 6s plus 5 divided by s cube minus 6s square plus 11s minus 6 is equal to 1 half into Laplace inverse of 1/s minus 1 minus Laplace inverse of 1/s minus 2 plus 5 by 2 into Laplace inverse of 1/s minus 3. So 1 half into e raised to t minus e raised to 2t plus 5 by 2 into e raised to minus 3t. Sorry, 3t फक्त. Okay, so write down this. अच्छा सॉल्व केलं हे झालं हे लिहून
अच्छा, आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. तुम्ही सॉल्व करायचंय. फाइंड द इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ inverse Laplace transform of 1 upon s square into s plus 1. Okay. Solve करा. So just write this as 1 upon s square into s plus 1 is equal to a upon s plus b upon s square plus c upon s plus 1. Okay. So I will tell the values of ABC. A is equal to -1, B is equal to 1, and C is equal to 1. So plus inverse of 1 upon s square into s plus 1 is equal to open. सॉल्व करा, मला आन्सर सांगाल. हां. -1 plus t plus एक t raised to minus t ओके, -1 प्लस t. हा, plus e raised to minus t. मायनस टी. ओके, सगळ्यांचा आन्सर आला एवढा. Yes, ma'am. ओके, हे एक्झाम्पल होमवर्क साठी लिहा, मग आपण कन्व्होल्युशन थेरम बघूया, मग आपला लॅपलास ट्रान्सफॉर्म संपेल. रॅन्डमली कोणाला पण विचारणार आहे मी, होमवर्क मला सेंड करावं लागेल. ठीक आहे.
अच्छा, झालेली पण एक्झाम्पल. हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आता आपण लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर बघूया. इनव्हर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म बाय युजिंग कन्व्होल्युशन थेरम. ओके, सो इनव्हर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म बाय युजिंग कन्व्होल्युशन थेरम. So first of all, we see what is convolution, the meaning of convolution. Okay, so write down definition or meaning of convolution. Okay, so write down if f1 of t, if f1 of t and f2 of t are two functions, if f1 of t and f2 of t are two functions, then the following integral, okay, the following integral 0 to t, f1 of u into f2 of t minus u du is called the convolution, Okay, the meaning of convolution is nothing but twisting or winding together. That is, we can write this, okay, is called the convolution and is called convolution of f1 of t and f2 of t and it is denoted by f1 of t into f2 of t. Okay, so convolution is nothing but what we say multiplication of two functions, twisting or winding means एकत्रपणे लिहितो त्याला आपण काय म्हणणार आहे, convolution theorem. In short, we can write this as f1 of t into f2 of t is equal to integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du. Okay. लिहिलं है, खाली लिहा if phi1 of s is equal to f1 of t is equal to Laplace inverse of phi1 of s. Okay, हे लिहिलं. कन्व्होल्युशन म्हणजे काय, दोन फंक्शनचं जर मल्टिप्लिकेशन असेल तर आपण त्याला इंटिग्रल 0 टू टी f1 ऑफ u, टी ला u नी रिप्लेस करणार आहे आणि जो आपला f2 आहे त्यातल्या टी ला t मायनस u नी रिप्लेस करतोय. ठीक आहे. ओके, सो इफ f1 ऑफ t is equal to Laplace inverse of phi1 of s and f2 of t is equal to Laplace inverse of phi2 of s, then we can write this as Laplace inverse of phi1 of s into phi2 of s is equal to काय असणार आहे, इंटिग्रल 0 to t
f1 of u into f2 of t minus u du. Okay. Write down this, the definition of convolution. लिहून झालं की सांगा. cos of a minus b. अच्छा, झालं हे लिहून? Yes, Hello? ma'am. Okay. Now we see how to find the inverse Laplace transform by convolution theorem. Here are some steps are given, or we can say that procedure of finding inverse Laplace transform by convolution theorem is given. So write down the procedure of applying convolution theorem. Procedure of applying convolution theorem. So first of all, we have to, okay, so step by step they have given. Okay, so to find Laplace inverse of phi 1 of s into phi 2 of s. Okay, so first step is find Laplace inverse of phi 1 of s. Okay, and then put, say Laplace inverse of phi 1 of s is equal to f1 of u. Okay, put u in place of t. Okay, put u in place of t. ओके, हे काय आपल्याला लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ phi 1 ऑफ s फाइंड करायचं, ते टी मध्ये येईल बरोबर. पण इथे काय सांगितलंय, युजली काय आलं असतं, लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ phi 1 ऑफ s इज इक्वल टू f1 ऑफ t आलं असतं. बट इथं काय दिलंय, पुट u इन प्लेस ऑफ t. देन सेकंड स्टेप, फाइंड लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ phi 2 ऑफ s. Okay, so Laplace inverse of phi 2 of s is equal to f2 of t येईल, but here we have say that put u in place of t. Okay, so then third step is find Laplace inverse of phi 1 of s into phi 2 of s, and which is equal to integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u. जो काही तुमचा f2 ऑफ t येणार आहे, सपोज f2 ऑफ t येणार आहे, तर त्याला तुम्हाला काय करायचंय, t सपोज इथं e रेस टू t आलं तुमचं f2 ऑफ t, तर त्याला तुम्हाला phi 2 कसं लिहावं लागणार आहे, e रेस टू t मायनस u. ओके, म्हणजे जे काही तुमचं f2 च येईल त्याचं तुम्हाला त्यात आलेल्या फंक्शन मधून u मायनस करावं लागेल. ठीक आहे, सपोज काय घेऊयात आपण, हे आपलं phi 1 ऑफ s काय आहे, सॉरी लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ phi 1 ऑफ s काय आलं आपलं, सपोज cos 80 आलं. ठीक आहे,
अँड लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ फाय टू ऑफ यस पण कॉस 80 आलं. ठीक आहे. तर आपल्याला हे फाय टू ऑफ यस लिहिताना कसं लिहायचंय, टी मायनस यू म्हणजेच कॉस 80 टी मायनस यू करायचं. ह्या यू हे ए ॲज इट इज राहील, टी मधून यू मायनस करावं लागेल. ठीक आहे. आपण एक्झाम्पल घेतल्यावर तुम्हाला समजेल. ठीक आहे. सो लक्षात राहील, कन्व्होल्युशन ऑफ टू फंक्शन्स म्हणजेच काय असणार आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ दॅट टू फंक्शन, आणि म्हणजेच काय असणार आहे, इंटिग्रल ऑफ f1 ऑफ 2 इंटू f2 ऑफ t मायनस u. ओके. सो वी सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. राईट डाऊन. Wait. So write down. Find the inverse of following by using convolution theorem. Find the inverse of following by using convolution theorem. Okay. So we have to find inverse by using convolution theorem. So write down the example number 1 is a square divided by a square plus a square bracket square. Okay. So we can write this as s divided by s square plus s square and s divided by s square plus s square. ठीक है. So now we consider, let phi1 of s is equal to हे येणार s divided by s square plus s square and phi2 of s is equal to again s divided by s square plus s square. ठीक है. Now we find inverse Laplace transform. So Laplace inverse of phi1 of s काय येईल, cos 80. cos 80 and Laplace inverse of phi2 of s is equal to काय येणार आहे, cos 80. Okay. Now by using the convolution theorem, काय असणार काय सांगतोय आपला convolution theorem, Laplace inverse of phi1 of s into phi2 of s is equal to integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du. ठीक आहे. सो आपला f1 of u काय आला, cos 80. So is equal to integral 0 to t cos 80 into f2 of t minus u cos of a into t minus u du. ठीक आहे. आता cos a into cos b चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. काय येईल, 1/2 इंटिग्रल 0 to t काय येणार आहे, हे 80 मायनस au आणि हे 80. सो काय येणार आहे, काय येईल, cos of a into b. फर्स्ट काय असतं, Cos a plus b minus cos a minus b काय प्लस b. a plus b में सो 80 प्लस 80 मायनस au. मग इथं काय येणार आहे, cos ऑफ
280 minus AU. सो इथं काय कॉस ऑफ 280 मायनस AU. ठीक आहे, प्लस कॉस काय येईल A मायनस B म्हणजेच AU. कॉस AU अँड हे काय झालं DU. ठीक आहे, सो नाऊ हे कॉस 80 मायनस यू असंच ठेवलं आपण. इथं काय म्हणलं होतं यू इज रिप्लेस्ड बाय टी. ओके, म्हणजे फर्स्ट 5(1)(s) मधला यू रिप्लेस्ड बाय टी केला तर इथं काय येईल 1/2 इंटिग्रेशन 0 टू टी. ह्यालाच आपण असं पण लिहू शकतो 280 मायनस AU. ठीक आहे, ह्याला ऍज इट इज ठेवूया कॉस ऑफ 280 मायनस AU प्लस कॉस 80. ओके, इंटू काय झालं DU. आता इंटिग्रल सेपरेट देऊ आपण. 1/2 इंटिग्रल 0 टू टी कॉस ऑफ 280 मायनस AU इंटू DU प्लस इंटिग्रल 0 टू टी कॉस 80 DU. ठीक आहे, आता ह्याचं इंटिग्रेशन काय येईल विथ रिस्पेक्ट टू U. कॉसचं इंटिग्रेशन Sin 280 minus AU upon minus A. yes sin 280 minus AU upon minus A. बट इथं काय cos 80 आहे, इंटिग्रल विथ रिस्पेक्ट टू U घेतोय म्हणजेच काय येईल हे cos 80 काय असणार आहे इथं विथ रिस्पेक्ट टू U म्हणजे cos 80 कॉन्स्टंट कन्सिडर केला जाईल. ठीक आहे, बरोबर ना, बरोबर का चूक? मतलब में AU है ना cos AU. हा cos AU आहे, पण आपल्याला प्रोसिजर मध्ये काय दिलंय रिप्लेस T बाय U. कुठे गेला मी लिहून दिले ना आणि ते तुम्हाला. replace करून केले ना आपण. हा रिप्लेस करून घेतले ना आपण ते. नाही, रिप्लेस करून काय केलं आपण टी ला A मायनस यू ने रिप्लेस केलं, पण ते 5(2)(s) साठी झालं. बट 5(1)(s) मध्ये आपण काय करणार आहे आवर टी इज यू इज रिप्लेस्ड बाय टी. नाही, पुटिंग यू इन प्लेस ऑफ टी. राईट, वेट 1 मिनिट. सो AU इंटू टी मायनस यू. ठीक आहे, आपण कॉस AU च ठेवू. मग काय येईल Sin AU. ठीक आहे साइन AU. काय येणार आहे त्याचं इंटिग्रेशन साइन AU साइन AU इंटिग्रल 0 टू टी. आता ह्याच्यात लिमिट्स पुट केले तर काय येणार आहे हे 1/2 साइन ऑफ 280 मायनस 80 साइन 80 अपॉन मायनस A. मायनस इथं यूच्या ठिकाणी पुट करतो ना आपण, 0 पुट केलं तर काय येणार आहे मायनस साइन 280 अपॉन मायनस A प्लस साइन काय येईल साइन 80 आणि हे तर 0 येईल. ओके, सो आणखी सिम्प्लिफाय होतंय का काय? cos of t. A plus B.
मॅम सेकंड लास्ट स्टेप मध्ये साइन ए यू अपॉन ए येणार. हा राईट. सो हे टर्म काय होईल आपली कॅन्सल होईल. पण काहीतरी चुकलं असं वाटतं ह्या एक्झाम्पल मध्ये. वेट मी चेक करते. F1 so cos of A plus B. Okay. Cos of A minus B. 80 minus AU. एक मिनिट आपलं इथं चुकतंय. आपलं F1 ऑफ U काय आला होता cos 80. आपल्याला इथं U पुट करायला पाहिजे होतं, त्यामुळे आपलं चुकतंय. लिहिलं नाही तुम्ही कोणी? हॅलो, इथून पुढचं आपलं चुकलंय. इकडे लक्ष द्या. F1 ऑफ U काय आलता आपला cos 80 आला होता राईट. आणि F2 ऑफ S काय आलता cos 80. वेट, इथून पुढचं आपलं चुकलंय. रिप्लेस T बाय U म्हटलं होतं आपण राईट. बरोबर ना. मग इथं काय आलं आपलं Phi1 ऑफ S मध्ये रिप्लेस T बाय U दॅट इज cos AU अँड Phi2 ऑफ T मध्ये रिप्लेस A बाय T मायनस U असं यायला पाहिजे होतं आपलं. हे cos U इंटू cos ऑफ A इंटू T मायनस U. आता ठीक आहे, सॉरी AU. मग आता cos A इंटू cos B चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल आपल्याला. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा काय येणार आहे 1/2 इंटू cos ऑफ A मायनस B राईट. का A प्लस B? ए प्लस बी. ठीक आहे, सो A प्लस B केलं तर काय येणार आहे AU प्लस 80 मायनस AU. सो कॉस काय येणार इथं 80 प्लस कॉस ऑफ A मायनस B केलं तर काय येणार आहे AU मायनस 80 प्लस AU 2AU मायनस 80. सो 2A जर कॉमन काढलं तर U मायनस T. बरोबर ना. नाही इथं ए. बरं ठीक आहे, इथं काय येणार आहे कॉस ऑफ AU मायनस 80 मायनस मायनस प्लस AU डी. ओके, इंटू DU. ठीक आहे, सो नेक्स्ट स्टेप काय येणार आहे 1/2 इंटिग्रल 0 टू T cos 80 प्लस cos ऑफ 2AU मायनस 80 म्हणजेच cos ऑफ A इंटू 2U मायनस T इंटू DU. ओके, आता आपलं काय येते हे 1/2 ऍज इट इज इंटिग्रेशन 0 टू T cos 80 DU मायनस इंटिग्रेशन सॉरी प्लस इंटिग्रेशन 0 टू T cos ऑफ 2U मायनस T इंटू DU. ओके, आता इथं काय आहे हे cos 80 बट इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू DU आहे, म्हणजे त्याचं काय येणार आहे cos 80 कॉन्स्टंट. इंटिग्रेशन ऑफ DU काय असणार आहे यू. U प्लस इंटिग्रेशन ऑफ cos A इंटू 2U मायनस T काय असणार आहे साइन A इंटू 2U मायनस T. कोइफिशियंट ऑफ U चं काय असणार आहे डिवायडेड बाय 2A आणि लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन 0 टू T.
ओके फर्स्ट इथं टी पुट केलं तर काय येणार आहे 1/2 ॲज इट इज टी इंटू कॉस 80 मायनस 0 येईल. ओके प्लस साइन ए इंटू 2t मायनस टी काय येणार आहे टी डिवायडेड बाय 2a मायनस साइन यूच्या ठिकाणी 0 काय येईल minus sin 80. यस मायनस साइन 80 अपॉन 2a. सो नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे आपली हे 1/2 टी कॉस 80 हे साइन हे काय होईल प्लस 2 इंटू साइन 80 अपॉन 2a. सो दिस इज आवर फायनल आन्सर. आणखी काय सिम्प्लिफाय होईल हे कॅन्सल होईल. माझं इथं चुकलं होतं मी एवच्या ठिकाणी सॉरी इथं आपण डायरेक्ट कॉस 80 घेतल्यामुळे आपलं सगळं चुकत गेलं होतं. इकडे लक्ष द्या आपल्याला काय फाइंड करायचंय इनव्हर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म बाय युजिंग कन्व्होल्युशन थेरम. ठीक आहे तर आपल्याला एफ ऑफ एस काय दिलाय एस स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे काय स्क्वेअर आहे एका टर्मचा त्यालाच आपण सेपरेटली लिहू शकतो. ए स्क्वेअर कॅन बी रिटन एज ए इंटू ए. ओके सो एस स्क्वेअर अपॉन एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज रिटन एज एस अपॉन एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर into s upon s square plus a square. So we consider phi 1 of s is equal to this term and phi 2 of s is equal to this term. Okay, so we find inverse Laplace transform of phi 1 of s which is cos 80 and inverse Laplace transform of phi 2 of s which is also cos 80. But our convolution theorem says that phi 2 of s is equal to f1 of t असेल तर आपण त्याला सॉरी f2 of t minus u लिहितो. ठीक आहे सो cos 80 आलं तर cos of a into t minus u लिहिलं. ओके नाउ our convolution theorem says that Laplace inverse of phi 1 of s into phi 2 of s is equal to integration 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du. f1 of u किती येणार cos au into f2 of au f2 of what u cos of a into t minus u. Here we used the formula cos a into cos b which is 1/2 cos a plus b plus cos a minus b. So we get integral 0 to t cos 80. इथं आपण 0 to t cos 80 du आहे. ओके इथं t आहे and integration with respect to du आहे. So u ची टर्म इथं नाहीये सो ह्याला आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर केला and integration of du is u. Okay so integration of dx काय असतं x. Similarly we have written cos 80 is constant so integration of u du is u and here we have find the integration of cos of a into 2u minus t and after putting upper limit and lower limit we get सर ह्याला जास्तीत जास्त हे 2 कॅन्सल करू शकतो आणि देन वी कॅन राईट दिस ॲज 1/2a जर कॉमन काढलं तर ह्याला a ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ठीक आहे एवढं सिम्प्लिफिकेशन. Just to you. Okay, write down this. We will see the next example, which is easy one. You will get the clear idea about how to find inverse Laplace transform by convolution theorem.
So 5 upon s. अच्छा लिहून झालं हे? हॅलो. No, ma'am. नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. ओके झालं लिहून. हॅलो. नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. Yes, ma'am. ठीक आहे. इझी वन आहे, तुम्हाला आयडिया येईल. Find the inverse Laplace transform by using convolution theorem. So example is 1 upon s plus 3 and s minus 1. ठीक आहे, ह्याचा आपल्याला इन्व्हर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचा आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राईट phi1 ऑफ s इज इक्वल टू काय असणार आहे? एक टर्म घ्यावी लागेल 1 अपॉन s प्लस 3 and phi2 of s is equal to 1 upon s minus 1. कन्व्होल्युशन थेरम मध्ये आपण काय करतोय, दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन असणार आहे, प्रोडक्ट असणार आहे. ठीक आहे, फक्त त्या दोन टर्म्स आपण काय करतोय, स्प्लिट करून एकाला phi1 of s म्हणतोय आणि एकाला phi2 of s म्हणतोय. ओके, सो नाउ लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ phi1 of s इज इक्वल टू काय असणार आहे? लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ 1 upon s plus 3. सो काय येईल? इज इक्वल टू ई रेस टू किती येणार आहे? लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ 1 upon s plus 3 इज ई रेस टू मायनस 3t. बरोबर. ओके, नाउ लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ phi2 of s इज इक्वल टू काय असणार आहे? लॅपलास इन्व्हर्स ऑफ 1 upon s minus 1. ओके, याचं लॅपलास इन्व्हर्स काय येणार आहे? ई रेस टू t. ओके, नाउ वी राईट. So we have considered f1 of t is equal to Laplace inverse of phi1 of s, and which is equal to e raised to minus 3t, and t is replaced by u, right? And f2 of t is equal to Laplace inverse of phi2 of s. Okay, and Laplace inverse of phi2 of s काय आलता आपला? e raised to t, and t is replaced by u. So now we find Laplace inverse of U. yes, t minus u. So t is replaced by t minus u. So t minus u. So now Laplace inverse of phi1 of s into phi2 of s is equal to integral 0 to t. f1 of t is e raised to minus 3u, and f2 of t is e raised to t minus u into du. Okay, so we can write this as integration 0 to t e raised to minus 3u into e raised to t into e raised to minus u. Okay, now e raised to t is, we treat as e raised to t as constant, because here we are taking integration with respect to u. So e raised to t into integral 0 to t minus 4 minus 3u and u e raised to minus 4u du. So e raised to t into integration of e raised to minus 4u is e raised to minus 4u upon minus 4. Limits of integration are 0 to t. So e raised to t
into e raised to minus 4t upon minus 4 minus minus plus 4 e raised okay, or we can write this as 1 by 4 जर कॉमन काढलं तर e raised to t divided by 4 1 minus e raised to minus 4t. ओके, आता थोडीशी आयडिया आली इनव्हर्स कन्व्होल्युशन थेरमनी कसा फाइंड करायचा ते. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so one upon s plus 1 bracket square. ठीक आहे, एक एक्झाम्पल सॉल्व करायचं का बास करायचं नेक्स्ट लेक्चरला आणखी एक लेक्चर घ्यायचं याच्यावरती. Yes, ma'am. ठीक आहे, आजच्या लेक्चरला बास एवढीच एक्झाम्पल. ओके ठीक आहे. एक एक्झाम्पल ट्राय करा तुम्ही सॉल्व करायचं. ठीक आहे, आय विल गिव्ह एस ए अपॉन हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम लास्ट लेक्चर अपलोड नाहीये केलेलं. केलं नाहीये. नाहीये केलेलं. Yes, ma'am. ओके, बघते मी. ठीक आहे. हा राईट, एडिट होत नव्हतं मी. आय थिंक गुगल आपल्या टीचिंग डायरी मध्ये केलेलं नाहीये, बट आपल्या युट्यूब चॅनल वरती केलं मी. लिंक कॉपी करायची नाही राहिली. मॅम. नाही झालेलं नाही अपलोड. YouTube channel वर. नाही नाही ma'am. मॅम. ओके ठीक आहे, मी आता बघते करते. ओके ओके, सो राईट डाऊन वन एक्झाम्पल फॉर युअर होमवर्क. इझी वन आहे. ओके, बाय युझिंग कन्व्होल्युशन थेरम फाइंड इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म right 1 upon s minus 4 into s plus 3. ठीक आहे, सॉल्व ट्राय करा. इझी वन आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण आणखी एक्झाम्पल बघू. त्याच्यानंतर फोरियर सिरीज घ्यायचं का स्टॅटिस्टिक्सचा चॅप्टर घ्यायचा. स्टॅटिस्टिक्सचा खूप इझी आहे. तो चॅप्टरला आपल्याला एक वीक लागेल, त्याच्यात तो संपून जाईल. हार्डली एक वीक मध्ये संपेल. इझी आहे चॅप्टर. जस्ट फॉर्म्युला आहेत प्लस प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आहेत. 3 डिस्ट्रीब्युशन आहेत, त्याच्यावरचे एक्झाम्पल आहेत. आणि कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन अँड रिग्रेशन आहेत. त्याचे फक्त फॉर्म्युल्यावरती सगळे एक्झाम्पल आहेत. का फोरियर सिरीज घ्यायचं थोडासा हार्ड आहे. मग हे कोरिलेशन अँड रिग्रेशन आपल्याला नंतर एक एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊन लगेच संपवता येईल जर वेळ आली तर. पण फोरियर सिरीज समजणं गरजेचं आहे. ते राहिलेले दोन्ही चॅप्टर स्टॅटिस्टिक्सशी रिलेटेड आहेत. फक्त फॉर्म्युला आणि त्याच्यावरती डिपेंड एक्झाम्पल आहे. नवीन असं काही नाही. फोरियर सिरीज स्टार्ट करायचं मग हा संपला की. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक आहे, आपण थांबूया इथं.